In the previous videos, we discussed properties of determinants. Clear? So in that, we discussed the first two property we discussed. What is that? The first property, just I will call the things. The first property I discussed is, my dear students, if you interchange rows into columns. So if you interchange rows into columns. So in any given determinant, if we interchange rows into columns, then the value of the determinant won't changes. That we discussed the first property. So that is nothing but the transpose determinant of here is the determinant of A is equals to determinant of A transpose. A transpose means what? My dear students, A transpose is nothing but here it is. If I have any determinant A, so if I interchange rows into columns, that is nothing but the transpose of a matrix. So clear. So that determinant value will be same as it is. So that is nothing but if we have any determinant, if I interchange rows into column wise, then the value of the determinant will remain as it is. That is the first property I discussed. Then the second property I discussed, that is in any determinant, if we interchange any two rows or any two columns, then the value of the determinant will be, sign will changes. So that will become minus. Clear? So my dear students, I can write here it is, the second property is, if we interchange any two rows or columns, if I have any one delta, then the value of the determinant will change, same will changes. That also I discussed in the previous videos. So please, if you have any doubts, you can comment me or you can refer my previous videos. In that I discussed the two properties. Clear? So now the today's class I am going to discuss the third property. What is that third property, my dear students? The third property is, here I have the statement, if any two rows or columns of a determinant are identical, then value of determinant is 0. Clear? So for this, my dear students, I'll take one example. So let us consider the one example. So I'll take here it is, let delta is equals to, or one determinant delta is equals to, I am taking here it is A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Sorry, I am taking here it is example A1 B1 C1. So my dear students, here you can observe in this determinant what happening here is, in this determinant the row 1 and the row 3 elements are identical. Identical means what? It is identical means here this whatever elements are present in the first row, the same elements present in the third row. You can observe here this A1 B1 C1. Here also in the third row also the elements are A1 B1 C1. So in such case, if we can call it as the this we can call it as this determinant. Here row 1 and row 3 are identical. So identical means what? In any determinant, if any two rows or any two columns may be identical, in such case the value of the determinant, what happens here is, the value of the determinant will be equals to 0. That is the meaning of the third property. So what is that? The property third says that in any given determinant, if any two rows or any two columns are identical, identical means what? If the elements are same, then directly you can say that the determinant value will be equals to 0. Clear? So that is the third property statement. Now I will verify this whether whatever we have the statement that is correct or not. That I will now verify. So for that purpose I am taking one determinant. Let us take one determinant. Delta is equals to A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 C1. This is the one determinant I considered. In this determinant, row 1 and row 3 are identical. The elements of row 1 and row 3 are same. Clear? And now my dear students, here what I do, I will consider here is the, we know that now I interchange row 1 row 3. Row 1 row 3 I am interchanging symbolically we will write like this.
Clear? So interchange row 1 and row 3 means what? It indicates that in place of row 1 whatever element, in place of row 1 whatever elements we have, that we should write in row 3 place, and row 3 place whatever we have the elements, that we should write in place of the row 1. So that we can call it as the interchanging row 1 and row 3. So if you interchange in this determinant, that I write it as delta 1 is equals to, I am interchanging my decisions. So row 1 and row 3, row 1 interchanging row 3. It means the whatever elements I have in the row 3, that I will write. So that is A1, B1, C1. And now row 2 will be as it is, because we are not changing anything in the row 2. So therefore A2, B2, C2. And now the R3 elements I will write here. So what are the R3 elements? A1, B1, C1. Clear? So now what I did? From this determinant I interchanged row 1 and row 3. After interchanging this, whatever I got, you can observe here, it is this and this are same here. A1, B1, C1, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A2, B2, C2, A1, B1, C1, A1, B1, C1. So therefore, after interchanging the row 1 and row 3, in this determinant, again I got the determinant as it is. So therefore, this I named it as delta 1. Delta 1 is nothing but after interchanging row 1 and row 3, whatever I got the determinant, that I am taking it as delta 1. But after solving this, whatever I got, this is same itself delta. So therefore, delta 1 is equals to delta. Can I write? Yes. So this value is nothing but delta, and delta 1 is nothing but this is after interchanging this, whatever the new determinant I am getting, that I am taking it as delta 1. So this implies I can write here is delta 1 is equals to delta. This is the one result I got from this. I can call here this. I am calling this as number 1. After writing this, but my dear students, please remember, but we know that by the second property, we know that by the second property we can write, delta 1 is equals to, my dear students, delta 1 I should write it as minus delta. Why it is so? But we know that from second property. What we discussed in the second property, in the any determinant, if you interchange any two rows or any two columns, if you interchange means, then the sign of the determinant will changes. That I discussed in the previous video. That is what our second property. What it says? The second property says, if you interchange any two rows or columns, then the sign of determinant will be changes. So therefore, but we know that by the second property, delta 1, this value must be equals to minus delta, because according to our second property. So call this as 2. So now my dear students, from 1 and 2, what should I write? So I can write here is delta 1 is equals to delta, and even my dear students, delta 1 is equals to, here I can write here is minus delta. Delta 1 is equals to delta, I can write delta 1 is equals to delta, and also we know that delta 1 is equals to minus delta. So therefore, delta 1 can be written as delta is equals to minus delta. So now I consider, so this implies from 1 and 2 I can write delta is equals to minus delta. And now this minus delta, if you shift this side, that will become 2 delta, because minus delta if I shift this side means that will become plus delta. Delta plus delta is 2 delta, and here there is no any elements, so that value I am taking it as 0. So now my dear students, this implies that delta is equals to 0, because if this 2, if I shift this side, 0 by 2 is 0. So clear. So therefore, determinant value is equals to 0. So this is the case when, what is your determinant? Determinant is nothing but, here it is. So this is nothing but A1, B1, C1, A2, B2, C2, A1, B1, C1. So therefore, this determinant value is equals to 0. Just I verified this result. This
So third property. So always remember, whenever you have the determinant, in that determinant, if any two rows or any two columns are identical or same, then the determinant value is equals to 0. So for this proof, here we have. Clear? And now I hope you understood. If you have any doubts, you can comment me, I reply for that. Clear? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, 0 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಯಾವುದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋ 1 ಮತ್ತು ರೋ 2 ಅನ್ನ ರೋ 1 ಮತ್ತು ರೋ 3 ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ r1 and r3. ಸೊ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ r1 and r3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, r1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, r1 ಅನ್ನ r3 ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, r1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, r3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬರದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು r1 ಮತ್ತು r3 ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತ ಹೊಸ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ಡೆಲ್ಟಾ1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೇನಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿಗಾಕತ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೋ 1 ಮತ್ತು ರೋ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದಾವ. ಸೊ therefore ಡೆಲ್ಟಾ1 ಇದು ಸಿಕ್ತು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ1 ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಇದನ್ನ ಬರೆದು ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೇನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಾನು ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ರೋ 1 ಅನ್ನ ಮತ್ತು ರೋ 3 ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೊಸ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ಡೆಲ್ಟಾ1 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಡೆಲ್ಟಾ1 ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ1 ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಐತಿ, ಡೆಲ್ಟಾ1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ1 ತೆಗೆದು ನಾ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾನ ಈ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಕೈತಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡೇನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಡೆಲ್ಟಾ 0 ಆಯ್ತು. ಈ 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು, 0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 is 0. So therefore delta is equals to 0. But delta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, delta is nothing but ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, delta ಅಂದ್ರೆ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 equals to 0. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡು ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. So now I write the next question based on this property. Yes, my dear students, here I have the one example that is determinant. Here it is one determinant I am taking. Here it is. Now I'll find out the value of this determinant. So you can observe here it is. This example is based on the third property. Whether it is third property or not, we will check now. So here you can observe 3 2 3 2 2 3 3 2 3. Here row 1 and row 3 are identical. Am I correct? Yes. So identical means what? ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋ 1 ಮತ್ತೆ
ರೋ 3 ಏನಾಗೈತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋ 1 ಮತ್ತು ರೋ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ರೋ 1 and ರೋ 3 ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಈ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಟೂ ರೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು. ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ expanding along row 1. So now expand along row 1. So expand along row 1. So now I had before expanding we should take the sign plus minus plus. Clear? So delta is equals to the determinant value agtiti 3 into here it is plus 3 into leave this row and this column. So 2 3s are 6 minus 2 3s are 6. Next minus 2 ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ನ ಬಿಡ್ತೇನೆ. 2 3s are 6 minus 3 3s are 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ 2 2s are 4 minus 3 2s are 6. So further simplify ಮಾಡ್ರಿ, delta is equal to plus 6 minus 6 0 and anything is 0, minus 2 into minus 9 plus 3 is minus 3. Clear? And next here is plus 3 into minus 2. So this will become, here it is 0 ide bitbide minus minus plus 3 2s are 6 plus minus minus 3 2s are 6. Again plus 6 minus 6 got cancels. So therefore determinant value is equals to 0. Clear? So therefore whenever you have such type of determinants, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು, 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3. Clear? And now my dear students, next I move to the next property number 4.